Oíme, pero fíjate, pero ella quiere que el cuerpo, o sea, que estaba aquí. Ella ahora estaba pensando en una parilla, pero estaba también en una parilla. Pero ella dice que quiere que le cierre el correo, que de verdad estaba hablando de... No se acuerda de la clave de ese, ¿verdad? Que sí, de igual manera, igual no se acuerda de la clave. Yo puedo caer un poli en este perfil, aquí ya tenga la clave. Porque si va a mandar una validación, me va a mandar. Sí, mire, voy a hablar con Roger porque de todos modos tiene que dar la clave nueva para que pueda. Voy a decir que pasa que no tengo que poner un día con conferencia. Pero de igual manera lo voy a hacer. La Facultad de Agronomía, FAGRO, coordina en el país y la Facultad de Recursos Naturales FARENA es miembro del proyecto internacional DICROSS, diversificación de sistemas de cultivos, conocimientos tradicionales y enfoques innovadores, financiado por el Servicio Alemán de Intercambio Académico DAT. En el marco del proyecto, se han programado 2 presentaciones virtuales, las cuales serán impartidas por el doctor Gill Kim, coreano, especialista en emisiones de gases y profesor de la Universidad de Etiopía. El día de hoy, como ya se había mencionado, se presentará la segunda ponencia de este día. Para eso, también voy a pedirle al doctor Ulises Blandón, vicedecano de la Facultad de Agronomía, quien sea el encargado de dar las palabras de bienvenida. Buenos días, maestro. Buenos días. You're welcome, everybody. Today we are going to continue with the second presentation of Dr. Gill Kim from Awasa University, Ethiopia. This time, Dr. Kim will present the topic enhancing food security and mitigating greenhouse gas emission in smallholder farming systems in sub-Saharan Africa. You have the word. Dr. Kim, you can start your presentation. Thank you so much for a nice introduction. Can you hear me? Yes, very clear. Okay, thank you. Yeah, now I'm going to Por el share my Servicio slide. Alemán de Intercambio Académico DAT. En el marco del En proyecto, este momento él se va a han hacer su programado presentación. 2 presentaciones virtuales. Las El título de la presentación del doctor Gill Kim es Mejora de la Seguridad Alimentaria y Mitigación de las Emisiones de Gases de efecto invernadero en los sistemas agrícolas en pequeña escala. Can you see my screen now? Yes. Okay, can I start now? Yeah, you can start. Thank you. Good morning, everyone. I'm glad to see you again. Following yesterday's presentation, I'm going to have another presentation today. Buenos días a todos. Hoy continuaré con mi presentación, segunda presentación.
Today, my presentation is about Sub-Saharan Africa. In the Africa, I'm going to talk about smallholder farming and their food security, also their effort on greenhouse gas mitigation. Ok, mi presentación de hoy será sobre seguridad alimentaria y mitigación de emisión de gases de invernadero en pequeñas explotaciones agrícolas, sistemas agrícolas en Sub-Sahara África, aguas África subsahariana. Yes, although my presentation is about African farmers, I hope you will think about Nicaraguan smallholder farmer, also their food security, also their greenhouse gas emission. Ok, aunque mi presentación se enmarca dentro de África, espero que esto pueda servir a los agricultores, pequeños agricultores en Nicaragua. Through my presentation, I'll simply share 4 questions, and then I also share some thought on the questions. Ok, me gustaría compartir 4 preguntas con ustedes y algunas reflexiones sobre ellas. The first question I want to share is why smallholder farmers are important in Sub-Saharan Africa. La primera pregunta es ¿por qué las pequeñas explotaciones agrícolas son importantes en África subsahariana? In African context, smallholder farms define the farm as less than 2 hectares of farmland. En el contexto africano, las pequeñas explotaciones agrícolas son menores de 2 hectáreas. Although smallholder farms, the size is very small, however, they are representing over 80% of all farmers. Aunque, digamos, la tierra de estas pequeñas explotaciones agrícolas son pequeñas, representan el 80% de todas las explotaciones agrícolas de África. Also, surprisingly, smallholder farmers, they are now contributing over 90% of agricultural production in Africa. Para mi sorpresa, esto de pequeñas explotaciones agrícolas contribuyen al 90% de la producción agrícola en África. So smallholder farmers are very important component in African agriculture. Los pequeños agricultores son importantes componentes en la producción agrícola en África. However, unfortunately, in Africa, smallholder farmer has a great concern on their food security. Sin embargo, los pequeños productores en África tienen gran preocupación sobre la seguridad alimentaria. Here, I briefly introduced you 4 major concerns on their food security. First, they have a very underdeveloped agricultural technique. 4 grandes preocupaciones que me gustaría introducir son, primeramente, una agricultura subdesarrollada. Second, many agricultural soil is completely degraded and they have a very low soil fertility, which is causing many agricultural production problems. Muchos de los suelos agrícolas están degradados y se obtienen pocas cosechas de ellos. Los rendimientos son bajos. Third, very often Africa suffers from heavy drought, and then this drought
seriously affect water ability in agricultural land. En tercer lugar, estos países africanos sufren de sequía, la cual repercute en una disponibilidad del agua, una poca disponibilidad de agua. Under this kind of problem, still African populations are growing very fast. That means food security is sure. Además, la población africana está creciendo a un ritmo muy acelerado. Here, I'm showing you how crop productivity has been changed since in 1961 to 2009. En esta figura quiero mostrarles cómo la productividad de los cultivos ha cambiado desde 1961 hasta 2009. So here, x-axis indicate the 1962 2009. Y-axis indicate crop production. You can see North America, Europe, China, they are linearly increasing their crop productivity. How about Africa? Africa still remaining very, very low crop productivity without significant improvement. En esta figura podemos ver que, por ejemplo, Norteamérica, Europa y China han tenido un crecimiento lineal a lo largo de estos años, mientras que África ha tenido poca productividad, una baja productividad. Yes, so this graph will represent what's going on in African agriculture. Esto nos indica qué es lo que está sucediendo en la agricultura africana. There is no productivity causing many problems. One of the problem is the food crop produced by African farmer, they only satisfy 20% of their need. So they have to import many food crop from outside. They are spending $35 billion in a year to get the food. Además de la productividad, tenemos también la producción de alimentos, la cual solamente cubre el 20% para el autoconsumo de la población africana subsahariana. Ellos importan 35 billones de dólares en alimentos. My first question was why small farmers are so important in Sub-Saharan Africa. What I found is smallholder farmers in Sub-Saharan Africa, they are very important backbone of their economy, but now they have a very big concern on food security. Mi primera pregunta era por qué las explotaciones agrícolas pequeñas son importantes en África subsahariana. Bueno, primeramente porque son la columna vertebral de la economía y hay serias preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. I'm going to next question. My next question is what smallholder farmers are doing to enhance their food security. Mi segunda pregunta es, ¿qué están haciendo las pequeñas explotaciones para mejorar la seguridad alimentaria? First, I found nowadays smallholder farmers they are trying to their best
to expand their agricultural land. According to FAO statistics, from 1993 to 2009, in Sub-Saharan Africa, every year, 3.2 million hectares of farmland is increasing. Una primera práctica que ellos están haciendo, digamos, en África es expandir las tierras agrícolas. Según la FAO 2014, de 1993 a 2009, hubo un incremento promedio en las tasas de 3.2 millones de hectáreas por año de expansión de las tierras agrícolas en África subsahariana. Here, I found 3.2 million hectares is actually 1/4 of your land. This means every 4 years, the size of Nicaragua become a new agricultural land in Africa. Dice, eso es un cuarto de lo que es Nicaragua. Where the big size of land coming from, I found many agricultural land actually coming from deforestation of their natural land. Me he encontrado que la mayoría de esas tierras agrícolas vienen de una deforestación promedio, de una tasa de deforestación promedio de 3.4 millones de hectáreas por año en África subsahariana en el periodo comprendido de 1993 a 2009. Surprisingly, now many African countries have less than 6% of non-forest unutilized land. Sorprendentemente, sin embargo, muchas de los países del África subsahariana tienen menos del 6% de la tierra inutilizada que no tiene vocación forestal. O sea, tierra no forestal, suelos no forestales. Está inutilizado. Yeah. These indicate further expansion of agricultural land will cause more deforestation in African nature. Esto indica que se prevé una mayor deforestación para poder expandir las tierras agrícolas. Now, I found many African farmers nowadays they are developing rainwater harvesting, also expanding irrigation. Me he encontrado también actualmente que muchos de estos países africanos están desarrollando la cosecha de agua de lluvia e irrigación. Here, I'm showing you a photo which you can see local farmer, they developed small rainwater harvesting pond in their backyard. Les estoy mostrando cómo hacen en los patios, digamos, para cosechar agua. Nowadays, most of the African farmers, they're adopting low technology rainwater harvesting technique. However,
even though very low technology water harvesting technique, they provide very good economic benefit. Ok. Mediante el análisis de costo-beneficio económico se ha comprobado, se han encontrado ganancias significativas en la cosecha de agua. For irrigation, unfortunately, only up to 3.5% of smallholder farm, they can access irrigation. However, these irrigated farm, they produce 38% of agriculture production. Solamente alrededor del 0.2 a 3.5% de las pequeñas explotaciones agrícolas pueden acceder a la irrigación. Sin embargo, la agricultura irrigada explica, digamos, o se compone de un 38% del valor total de las salidas agrícolas. Also in Africa, almost 48% of agricultural land, they can be irrigated. Alrededor del 48.6% podría ser tierra irrigable. So overall, nowadays, smallholder farmer, they utilize their indigenous technology to expand rainwater harvesting, also irrigation system. Actualmente ellos utilizan prácticas autóctonas de cosecha de agua para irrigar sus cultivos. Third, nowadays, African farmers, they also increase crop intensity, also fertilizer use. Actualmente estos agricultores están haciendo uso del incremento de la intensidad de cultivo y el uso de fertilizantes. So African farmers, they are now increase cropping intensity. Actualmente los agricultores africanos incrementan la intensidad de cultivo. So here, cropping intensity means the number of crop growing for a year on the same field. So we found last 30 years, cropping intensity increased almost 2 times. Ok, intensidad de cultivo significa el número de cultivos que se pueden sembrar por año en el mismo cultivo. Hemos encontrado un periodo de 1977 a 2007 que incrementó de 10.6 a 25.4%. In Africa, we were told very low fertilizer application compared to other countries. Here, I'm showing you one example. In United States, ordinary farmer, they apply almost 170 kilogram nitrogen per hectare. But in Africa, only 60 kilogram nitrogen is applied for 1 hectare. Hemos encontrado que la aplicación de fertilizantes es baja en África subsahariana en comparación con otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos ellos utilizan casi 170 kilogramos de nitrógeno por hectárea, mientras que en África subsahariana ellos utilizan 16 kilogramos de nitrógeno por hectárea. Eso es casi 10 veces lo que se utiliza en Estados Unidos. Many international institutes,
UN agency, they often argue due to this low fertilizer application, African crop productivity is very low, so they promote more fertilizer application. Algunas instituciones internacionales atribuyen esa baja fertilización utilizada en África a la baja productividad también. Y están promoviendo el uso de fertilización. El aumento de la fertilización. However, according to my literature review, recently, many African farmers, they are also applying fertilizer. Surprisingly, sometimes the farmers apply large amount of fertilizer, which cause many environmental soil problems. Ok, los recientes hallazgos son que, por ejemplo, el uso de fertilización orgánica está más extendida en lo que se pensaba, digamos, en las explotaciones agrícolas pequeñas de África subsahariana. Hay una evidencia creciente de que algunos agricultores están aplicando excesivas cantidades de fertilizantes. Here, I ask the second question, what smallholder farmers are doing to enhance food security? I found the farmers are now, they are increasing agricultural land. Also, they are utilizing water harvesting, irrigation technology. Also, they are increasing cropping intensity, also fertilizer use. Ok, alrededor de la segunda pregunta, ¿qué están haciendo las pequeñas explotaciones agrícolas para aumentar o mejorar la seguridad alimentaria? Yo encontré que ellos están aumentando las tierras agrícolas, están incrementando la cosecha de agua de lluvia e irrigación y están incrementando también la intensidad de cultivo y el uso de fertilizantes. My next question goes this way. How farmers, their activity to enhance food security, how they impact greenhouse gas emission? Ok, mi tercera pregunta es, ¿cómo estas prácticas están afectando la emisión de gases de efecto invernadero? Just for your information, greenhouse gas mean there are a few gas in atmosphere. They can trap the heat and then they prevent heat is escaping from the earth. So atmosphere become hotter. Ok, para tu información, mayor calor se está irradiando, digamos, debido a estas prácticas. Hay una reirradiación de calor de la Tierra, de la atmósfera, y por supuesto, digamos, hay una mayor emisión de gases de invernadero. First, farmers' distant activity expanding agricultural land is actually
very significant source of greenhouse gas emission in Africa. The number is almost 660 million ton carbon dioxide equivalent emission per year. Ok, los efectos de la ecuación de la agricultura, de las tierras agrícolas, hace que las emisiones de CO2, por ejemplo, sean de 660 toneladas equivalentes por año en África subsahariana. This amount greenhouse gas emission coming from agricultural land is the largest source of greenhouse gas emission in Africa. Also globally, this emission is almost 80% and 50% of global land use change greenhouse gas emission. Ok, esto es el resultado de es una fuente, la fuente mayor de emisión de gases de invernadero en África subsahariana. Representa el 14.7% del uso de la tierra global, de las emisiones de gases de invernadero a nivel global. 14.7%. So these results suggest that expansion of agricultural land in Africa is a very, very serious greenhouse gas emission source. Es un problema muy serio la emisión de gases de invernadero en África. Second, increasing rainwater harvest has a very interesting effect on greenhouse gas emission. Después tenemos el desarrollo de cosecha de agua, de lluvia e irrigación. First, irrigating cropping soil actually increase soil organic carbon, especially for desert climate or semi-arid climate. Soil organic carbon increase a lot by irrigation. Ok, primero, los cultivos irrigados, los suelos de cultivos irrigados incrementan el carbono orgánico del suelo. En las áreas desérticas, 99 hasta 500% y 35% en zonas semiáridas. In contrast, irrigation actually increase up to 100% of greenhouse gas nitric oxide. Al contrario, el incremento de la irrigación cerca del 50% al 40% en las emisiones de óxido nitroso. Esto conlleva a las emisiones de gases de invernadero. So these results suggest irrigation is actually either increasing carbon reduced greenhouse gas emission or increasing greenhouse gas emission to causing more global warming. So it's a very tricky issue. Esto significa que la irrigación está incrementando las emisiones de gases y por lo tanto está contribuyendo al calentamiento global. Also, increasing cropping intensity and fertilizer use also had a very interesting side effect. El incremento de la intensidad de cultivo y el uso de fertilizantes, muy interesante,
First, increasing nitrogen fertilizer can enhance soil organic carbon. Primeramente, el incremento de la fertilización nitrogenada, el uso de la fertilización puede aumentar, digamos, el carbono orgánico del suelo. In contrast, increasing cropping intensity and the increasing and fertilizer also increase greenhouse gas emission. Al contrario, el incremento en la intensidad de cultivo y el incremento en el uso de fertilizantes nitrogenados pueden incrementar la emisión de gases de invernadero. So overall, increasing cropping intensity and fertilizer, they either increase organic carbon, that means they reduce greenhouse gas emission, but sometimes they also increase greenhouse gas emission and then causing more global warming and climate change. Por un lado, el incremento de la fertilización nitrogenada puede aumentar el carbono orgánico, pero por otro lado, puede aumentar las emisiones de gases de invernadero. So when we combine all these kind of tricky issue, we can identify very clear outcome. Here, I'm showing you annual increase rate of agricultural greenhouse gas emission. In global scale, every year we are seeing 1.1% increase. However, in case of Africa, the increase rate is sometimes up to 4.7%. Combinando esos tres aspectos, encontramos resultados interesantes. Por ejemplo, la tasa de incremento anual de las emisiones de gases invernaderos por la agricultura a nivel global es de 1.1% contra el 1.2, 4.7% en África subsahariana. This result suggests us sometime later, agricultural greenhouse gas emission from sub-Saharan Africa will be much higher than global greenhouse gas emission, agricultural greenhouse emission. So it will become a big problem in African agriculture sector. Esta investigación indica que en África subsahariana las emisiones de gases de invernadero son mayores que lo que el promedio global. Y esto representa problemas grandes para la agricultura africana. My third question was how smallholder farmers' activity affect greenhouse gas emission. And then I found overall their activity may enhance greenhouse gas emission in agricultural sector. Con respecto a la tercera pregunta, ¿cómo esto afecta, digamos, estas prácticas afectan la emisión de gases de invernadero? Podemos resumir que la expansión de las tierras agrícolas, el desarrollo de la cosecha de agua, de lluvia y irrigación, y el incremento de la intensidad de cultivo y el uso de fertilizantes. My last question is it possible to enhance food security and greenhouse gas mitigation in a smallholder farm in Africa? Mi cuarta pregunta es posible mejorar la seguridad alimentaria y la mitigación de gases de invernadero en las pequeñas explotaciones agrícolas de África subsahariana? To find the answer,
I will look at sector by sector. First, I look at land. Ok, vamos a explicar sector por sector. Primeramente tierra, la tierra. Here, I'm showing you very eroded and degraded land in Africa. Unfortunately, many countries in Africa, they are having this kind of serious problem in agricultural soil. Te estoy mostrando un escenario de unas tierras agrícolas en África. According to one study, in Africa, around 500 megahectare of degraded areas exist, and then these severely eroded area will cost around 58 billion US dollar as a loss, economic loss. Ok. De acuerdo a esta investigación, 494 hectáreas de áreas están degradadas debido a la actividad humana. Esto implica costos anuales de degradación de la tierra alrededor de 58 billones de dólares en el 2007, lo cual representa un 7% del Producto Interno Bruto de la región. Here, I'm showing you new portal is actually crops are growing under the good forest. It is called agroforestry. En esta figura les estoy mostrando cultivo de maíz que fue sembrado en un sistema agroforestal. If we can convert the degraded land to agroforestry, we found we can improve our agricultural production 2 to 4 times. Also, we can mitigate greenhouse gas emission. Ok, y en acuerdo a estas investigaciones se ha encontrado que convertir las tierras degradadas en sistemas agroforestales puede incrementar la productividad agrícola 2 hasta 4 veces y se puede mitigar la emisión de gases de invernadero hasta 27.2 toneladas de dióxido de carbono equivalente por hectárea por año. I simply assumed if we can convert 20% of degraded area to agroforestry, we can mitigate 2.7 billion ton carbon dioxide equivalent per year. This amount is almost 5.5% of global greenhouse gas emission. Ok, asumiendo que el 20% de las áreas degradadas podrían ser convertidas a sistemas agroforestales en África subsahariana, esto podría ayudar a mitigar la emisión de gases de invernadero, principalmente dióxido de carbono, 2.7 por 10 a la 9 toneladas de dióxido de carbono equivalente por año, lo cual es equivalente al 5.5% de las emisiones globales de gases de invernaderos en 2010. My main message is here, instead of expanding agricultural land by deforesting our natural forest, we can utilize our degraded land to convert agroforestry. Ok, aquí mi mensaje es convertir las tierras degradadas en sistema agroforestal.
I look at water. Después tenemos el agua. For water sector, we have to think about utilizing appropriate rainwater harvesting technology, also irrigation technology and water management. Many researchers found identifying and applying appropriate technology can actually mitigate greenhouse gas emission through agriculture sector. Okay, con respecto a el agua, las técnicas apropiadas de cosecha de agua, de lluvia, irrigación y manejo de agua pueden ser una solución. Por ejemplo, algunas investigaciones indican que la identificación y aplicación de técnicas apropiadas y manejo puede suministrar una potencial mitigación de los gases de efecto invernadero. For nutrient aspect, I want to suggest new paradigm combined conventional conservation agricultural activity. Con respecto a los nutrientes, yo recomiendo la combinación de la agricultura convencional con la agricultura de conservación. One good example is farmers, they apply inorganic fertilizer with conservation activity as like reduced tillage, applying crop residues while applying manure in Africa. Ok. Puede utilizarse fertilizantes inorgánicos con labranza mínima o reducida, residuos de cosecha o aplicación de abono orgánico. From this practice, combining conventional conservation agriculture, researchers found this activity increase yield and then also mitigate greenhouse gas emission. Okay, se ha encontrado que esta combinación de la agricultura convencional y la agricultura de conservación ha llevado a incrementar los rendimientos y a la mitigación de la emisión de los gases de invernadero. Also, available research suggests that this combined activity, they reduce greenhouse gas nitrous oxide emission up to 80%. Okay, esta práctica de combinar la agricultura convencional con la agricultura de conservación también ha llevado a reducir la emisión de óxido nitroso de un 16 hasta un 88%. Here, I would like to suggest nexus approach. Ok, yo sugiero este esquema de conexión. We often just focused on land, nutrient, while water, one aspect. However, I believe if we can integrate land, nutrient, water together, they can provide very good synergy effect. Ok. Mi recomendación es que se combinen la tierra, los nutrientes y el agua
Also, when we talked about greenhouse gas mitigation in agricultural land, we often calculate based on area. However, for African farmers, we have to think about greenhouse gas emission by yield. So local farmers, they think about not only reducing greenhouse gas emission, but also increasing yield at the same time. Ok, hemos encontrado que los agricultores africanos no solamente están pensando en la reducción de la emisión de gases de invernadero, sino que también en el aumento de los rendimientos. Now, I almost finished my presentation. Here, I'm providing you take-home message for summary. In Africa, Okay, yeah. Okay, continue. oh, yep. So in Africa, smallholder farmers are very important economic sector. However, they have a lot of concern on their own food security. Ok, mis mensajes serían los siguientes. Las pequeñas explotaciones agrícolas en África subsahariana son la columna vertebral de la economía, pero también tienen preocupaciones sobre la seguridad alimentaria. Currently, African farmers, they are trying to increase their agricultural land, also enhance water harvesting, irrigation scheme. At the same time, they are increasing cropping intensity, also they are increasing fertilizer use. Los agricultores africanos actualmente están incrementando las tierras agrícolas, la cosecha de agua de lluvia e irrigación, y al mismo tiempo está incrementando la intensidad de cultivo y el uso de fertilización. Since their activity may enhance greenhouse gas emission in African agriculture, we need to try to find out different alternative approach as like land, water, nutrient nexus approach. Debemos de encontrar la conexión correcta entre la tierra, el agua y los nutrientes. All the detailed information, also the reference are provided in this paper. So this paper was published in 2011 Journal Food Security. So I will provide this paper through email. Ok, información más detallada acerca de mi presentación está en este artículo que les muestro en la pantalla. Fue publicado en 2021 y está disponible. So I'm finishing my presentation. I hope my presentation about African farmers will give you some motivation to think about Nicaraguan smallholder farmer and their food security, also their effort to reduce greenhouse gas emission in their farming. Thank you so much for your attention. Ok, con esto he finalizado mi presentación y espero que los motive a ustedes en Nicaragua para que los pequeños agricultores piensen también en la seguridad alimentaria. Muchas gracias por la atención. Thank you, Don. Thank you so much.
And now we have some question if somebody want to ask. Ahora tenemos un espacio de preguntas si alguien quiere preguntar. Ulises? Ulises? Sí. Soy Bettina. Yo tengo una pregunta. Don Gill, I have one question. Regarding, you mentioned all the potentials of smallholder farming, but in your first slide, you showed that the yield didn't increase during the last years. So there are some very promising approaches, but finally, as far as I could see, they don't have any effects of the yield in Sub-Saharan Africa. What do you think? Yep, that's actually a very good question. I have been asking the question last 10 years. What I have found is actually many approach or project or local activity, they are very focused on one or two aspects. Like sometimes they focused on nutrient aspect. Sometimes they focused on only water. Sometimes they focused on land expansion. So when they focused on only one or two sectors or problem, another sector they have not considered, it become a limiting factor. So for example, if a farmer increase fertilizer application, nutrient is not anymore limitation, but water become a limitation. So regardless how much they are making an effort, if all water and nutrient are not well synchronized, limited factor is always there. That's what I understood so far. Okay, but what are your outlook? You mentioned, you showed us very promising approaches, but on the other hand, you also mentioned that the imports of food is still at a very high level, and considering the growing population, what do you assume? Will the import, the food need increase, or will be the people in the southern part of Africa be able to stabilize their food production? Yep. It's not easy to generalize, but just based on my experience in Ethiopia, I can see it's not easy to change overall direction of current food security issue. I guess probably next 20 years, 30 years, all African farmers or extension service or any international supporting group, we have to work hard to reach the food security issue. But I see many problems it's actually embedded in their culture. I don't see this problem will be solved very easily. But that's my opinion. Yes, okay, thank you. The connection was sometimes not very good, but I think I got the main message. Thank you. Ok, la pregunta era si Don presentó algunos aspectos provisorios para reducir las emisiones de gas invernadero en África subsahariana. Eso, digamos, todavía es provisorio, no es algo concreto.
Do you understand, Bettina? Bettina, do you understand? Yes, yes. Sorry. Yeah, okay. Okay. As regard Nicaragua, for example, we produce 80% of agriculture food for self-consumption. Is very different from Africa sub-Sahara. They produce only 20%. Yeah, and Ulises, what type of food do you have to import? So if you produce 80% by yourself, that means that 20% you have to import. Which are the main important products for import into Nicaragua? Yes, yes. Mainly cereals. Okay. Cereals. Some horticultural crops, products. And we are developing rainwater harvesting here. The area where the water is very rare. Mm-hmm. It even become rare in Germany. Don Gill is here currently, and we really have a quite severe drought. Of course, we still have water reserves, so I cannot compare it with Latin America or Africa. But it's really strange that we have so few rainfalls this year that everything is drought almost. And of course, the situation in your countries is even more severe. Yeah. And Ulises, I have a Ulises, question for you. okay, Ulises, one question: the rainfall during the last years, were it stable or did it decrease or increase? How is the situation now in Nicaragua? Which I don't understand. The rainfall. Okay, should I repeat? Could you understand me? I didn't hear. Okay, okay. I will ask later. No problem. Okay. Ulysses, can I ask one question? Okay. Yes. Okay. Ulysses, can you hear me? Yes. Yes. Okay. So how about your nitrogen fertilizer? How much nitrogen fertilizer local farmer apply? It's I think it's very low. Because of that, we have the same problem: low productivity. Low productivity. So your local farmer, they are applying compost or manure? Yes. Yes. Or Yes. biochar? Manure. Manure. How they actually replace inorganic fertilizer? Yes. The big producer, they use a big amount of fertilizer. For example, rice producers, peanut producers, sugarcane producers.
They use also high technology. Yes, Thank you. okay. There are any questions? Hay más preguntas? I don't think. Ok, entonces muchas gracias, Ulises, para la organización, para la traducción y para todo. Muchas gracias. And many thanks to Don Gill for this presentation and insights into this topic. Thank you. Thank you. Okay. Thank you, Ulysses, for your nice translation. Okay, Don Gill. Mm. See you. Thank you very See you much. again. Bettina, maybe we can meet maybe next month. Okay. Meeting virtual Okay. meeting. Yes, and Ulises, I would need, I sent you a message if you have any plans for academic exchange, if you or your colleagues want to go to the project partners. We need, for our planification, we need to organize all travels now. Okay. We contact by email. Okay, muchas Thank you. gracias. Y que tengan Thank you. un buen día. Chao, chao. Okay, ciao.